Mbadi ngulu atul min yalon ko albe jibero la teng anen minul fanambe la moy rola mbal mumela be konton na komen dalta la nyami wati yo wati nata platform to kali konton mal tola anali jamu dan sanon bidung ara ko bonni jada wonde na janjibe yo bidung mi ya samana jang wala mu quick update bayring mbenga kala mutale bimbe kede ni watu kono kabo kununna bayring Gambia dimo mi yalon ko activist ono min kata madi jobatati iko police ole wole commande dum ka fayna ni dankoyla kabring madi tate dankoyla inata madi mutanyin kamo kanka tumi ko molo mi yalon ko ay fenne fo ala kibaru to min manke to nyati ika fo mi false publication iko ya tumi wala wakamala iba sambala kitiora bari puro ay postation to kuno ay tela la bumo kono mode nyanta sotara min mo Gambia dimoti andu wase sonyen nako abe madi jobate min garantila ni wo madi jobate bota station auto ye wato min fay puro ay muru na nama muru wo mari wo be dal sibili tallu de jor amunda kibarul be tata nata nyinna mo ngabin soto yo bari fanan ni ko kariye false publication or wala false information ay munefo min keta false publication or for false information o mse je fana jibe de monde charge solto 2 million millata kan olam nyinde ko mbenga lon ko America mi yalon ko na miro luto sako ntol men yalon ko de America nkamera di hadamadiya nyanto 100% negawato bare monde nata je ko police o mi yalon ko mo America police o lati
wonata nyapi mofi fonding ke ka fami George Floyd aya mutafoka bana police monyolo aya boende bankoto aya kumbani mota aya lo akamaka George Floyd wurta nyawonya mbuka nijino I can't breathe bar wonya nin tubabu kenni mo memo tubabu police oti abe lorin George Floyd kan fo aya niyoki mota fula do womo mistake olati bar mo se min fono wona mo tawnte yati ando nata akol be nata laba min na wala nyende ko racism wala mo konnante ya min be fata koyorma kata fata fingol kam bari racism tata nata wala nyende ko fata koyo se nyimmira ko atela koyo kam atele fisiata modoti mi alon ko wala fingo kam bari nyimmanke luntante America bari ni America jibe Red Indian so Lebanon je tubabo lunata bari ikamuneke mo fimoli minute be sama America ike samani joya silo la ke joyandi ke be yamoluti ke marsandi soluti ke femol bet nyene ya sabu ndol mo fimol nyanta fawo jala sayem bari na mansanyolo amanke biti de tajirante ya ning hamo anil lafo ning habo o man follow bi amunda na bi mansanyolo technology le nata ku kota won nata freedom of speech nata nke la cool fo mini alonko ibe walla but ni nata follow mansaji be wato mi fa alonko ko ramata keren fenta keren e ka kelol wulende nyokama ndoro mo finda malo pour nyin kamala nse jongolu mutano nyoya empire karle wote tata empire karle kelendi jongol mutaji wo jongol ye mune mute kane kenya dele iki londi ke wafi komen ko nyin kan dirin ko membe bol har nyin kan dirin ko le valuta hada madingo tino wo wato la mini yaron ko ke samba America wala ndol Africa nyanta fawol jelale na fanje nyanta folo la menna wala na nyaton kurti mini yaron ko wolle be tamandiro yo mali go bade findita wala kata America kabire nyimbo fi mo fa America jam fata janna bari ndol fana nyanda mel lonna kabiri yaya jamme be mfara America ka wulde mol mimbe America wolle ka wuli e ka ko diamu e ka ko demonstrate wato Gambia jammo buka hay wala fara fulollom njam fata nyola nyaonya sa nyin dunia mu sateri nete mi yanon ko is a global village wala ni ku kada America kada nyommo fi wala ntol mimbe Gambia jam dunia be wulita tubabo wulita min yanon ko man resist Chinese wulita mo kota mo be wulita yen tol min na broda fa bayri muna kan na broda te because wara mun na kuloroti na be mu kulor kelinati wo fata bala filim gona nen tin ko ya kono because of ala kola ndol min bijam ndol nyanta wo kilimandi lale ndol nyanta sunula walale ndol nyanta tata sotola wotole bari ndol nyanta le kallo ka tandila ko nyimmanya na kala bara nyanta danna anyanta danna nyene asabu madi jobata nyoro fentita kabiri ye pamito jenno follow police de nyene tandila ko covid le bekeri nde pamito dinu walla bari nata bula ko no mai bula da ko no ma fo sai pamito nata son ka pamito lu dila iko madi jobata e munaf ala ngalla mo jela iko madi ko mo manyanna fala dulato ando police brutality nyanta stop la wala mo tonyate police so la tinkole ya nyanta dannale dunia be kon bari police o dunia be kon police o be police o be kini dunia be kon bari police o nyemuta ko tolle nyanta luwa londila bari tolube luwa e santola alaji be ni e min apply tolla e ko no moto manyanna borla nyim banko ka min man number plate so bari police o da malika no number plate borla nyim banko ka ade above the law
katu ko altol be America le altol be Angleterre le altol be Sweden le altol be Denmark le altol be dinkira ko damonto faliye police la moto de jele nomba te la ba ale secret service la moto de jele nomba te men la ba bari waka keno jandam male because police only mira ko they are above the law and nobody is above the law, not the president, not the number one liberation member Duma. Everybody is equal under the eyes of the law. Mobe kanyantale lua nyati ne wan. So mari joba de ko wonyanta dannale ako bari ni be wandita kelela ite fango tabe koto ko fana nyanta fada ako Haruna Jata ani mo kota ngol meni alon ko fata jang andi fata 2 minol menna wala mo police olti ani militaire ako hani bi na man sakundalo na police kundalo ma wala investigate andum ala fetale ya investigate nyen se ke no false story tino nyaadile badi mo al nga hakilotu wallahi nganyem fonko nin to ma hakilotu Gambia nga daji kadem ntolula nga Kenya je ntolula billahi nimma hakilotu we are sliding back to dictatorship katu komunam we fought against the whole system not against Yaya Jammeh ko dol ka ke jang ndol ko Yaya Jammeh le keke Yaya is gone jumale keke sain Yaya tijande who is doing that Ngoya leka loan solta without the parliament. Ngoya leka more arrest for expressing your opinion. Me alonko is not even threat, no national security threat. National security threat womu menti, wala munyi moto nombanta wala mimbesi lokam. National security threat womu menti, wala mu molu kasasa. Ikata l'hôpital to ibuka jarali sotoji foi finti la bankolu kan yeta wandi bankolu kan wolle nyante to jarala nin ko do bebuli ka fale those are the national security threat. National security threat manke just against the president or say something against the police they handed it. The police is independent and the criticism nyanta diala police oliele wala nanko baroe hakilo to la IGP na kala mutale ko ala wato bantale Gambia police o siata woyele mune ya saba na watu banda hani bi they are keeping him there kuda ya saba andung Mamour Jobe nama hakiloto history will remember him because history has already started writing about him nyenne katano Yaya Jammeh la watu la baro lota janne because mbe baro la man sakunda la kono baro lota janna ko minikata Yaya Jammeh la wato kono those are the things of the past but billahi wallahi tallahi everything be kamurun nanne nko ala fo nyaba false information nem false information ono mole betula nyimman sakunda kono ala fo let the police do their job diligently al activiso do bulaye la do kolke bari nyenatale kabiri wato min nambe Yaya Jammeh ni nyimmo kurungolu kelendela with our pens, with our voice, with our money, with our energy, with our sleepless nights and restless days. You know, they were dining and whining with Yaya Jammeh. Some of them, many along with access to Yaya Jammeh, they use their cards puru kakurike inyanta kela nyamin aye wati. Nyene asabunko nimma wole nga ferolke wallahi Gambia tata fonga hope soto nga bondi ifenebe Gambia tale ba slide back like into dictatorship. Ba slide back like into dictatorship. Madi jobate man fenke ndela opinion. Madi e minyeninka banko dingo beka wala nyeninka. Haruna Jata doesn't matter for abe APRC. It doesn't matter for abe Kanilai, but he is a Gambian and he was killed on the Gambian soil. Andunga father nyamin demonstration of the caring kesole yama ntolu mafo nyindon ne bolota bari madi ka min fo wolom jende ko kiskisiro nyanta kelale andunde kiskisiro keta foy manke nin kiskisiro keta mam banke ntolu fe wala manke
ni ngatara ketala mam banke wala na police on nyanda transparency lale IGP Mamour Job should be transparent in his job nin Gambia ku kada jenka fole baro nin police on ye kuke manya na police on fango befola because the order came from Mamour Job. Madi Jobate has been a problem, but Madi Jobate hate him or like him. He is an activist. He is a good son of the land because ngajela kaminki. Madi Sanola Ede, he joined the embezzlers to embezzle our money. Madi se wokenole. But I could know. Nde kunde wone Madi problem jamale soto. Madi ni mo jamale problem jama soto. But those are different of opinions. This is the beauty of our democracy. This is the beauty of our democracy. So now the police, the Gambia police, is hijacking our own democracy. Me alone ko itolma fault. President Barrow, let me remind you one thing or two. Gambian call be bentamini alon ko manke police e manke militaire. Police dati je, militaire dati je, mansakunda dati je, mini yete sinde bi President Barrow. Nga kalamuta. Police ol tata le yete President Barrow wato banko mol be nata. The voice of the people is the power. Banko be nata, banko be ko President Barrow le besila na karte faya tele do or die President Barrow le besila atara yaya jamme benu nyim banko ka man fete fam mo fala. That very day Yaya Jammeh could have killed Barrow. Yaya Jammeh could have killed Mini alon ko be prison. Asitano la fo fanko Barrow ganyeta te nyamin ibe Usain Dabo bulalale wala se modu kino jala mo kunongol yete Usain Dabo force muta ya penko ya fa. Kama ay modu fa nyamin. Wala if Barrow sacrifice, Usaino sacrifice, Lamin Deba sacrifice, Lamin Jata sacrifice, all of them sacrifice because Isidano Jere Tarao Kasoko na ye fa. Wala na more many alon kafoko. Barrow sacrifice ale sa fano. Barrow benunga fama bulla se borino la eta. More sa borindino la eta. Kami ya yonendino nyami situation olukono. But many alon ko be mile too. Walter Bornola, ite yole nola because ye betali ye soro watekele Gambia ko fonte na brain use la na kalabande ya bula ngani ya jawu ya bula ngasonga tonyafu ngasonga tonyafu police ol ko albarofa militaire ol ko albarofa ndesan Gambia dingol ko Barrow fata damin tolbe fada woleto muna nanga nyimfu not directly al Barrow fa bari yiro nako pak ikela moyde de abe jolona damin ngalon dolbe borda fa ko pa modu ko police ko e Barrow fa but this is indirect. You know why? Barrow de Ganyeta as elected president of the Republic of the Gambia. Yaya Jammeh sonta ko Mr. Barrow, I will not go against the verdict of the Almighty and the verdict of the Gambian people. Because this election is free, the most free election. Then already I Barrow declared as a winner. I Barrow declared as the new president of the Gambia. So I tell you what open. But another moneke, bilinga you tono ta. Police ol fanga koite la police kebal. Military kebal a koite la ko. Yaya Jammeh na la woyu tono nyaunya. Niya tare toliye dunia faham. Dunia tambita walale. Puri Yaya Jammeh murun na jankota ke president to wotembol. No amount of court case could have brought Yaya Jammeh back. But yamuna ke barora. Under the instruction of the now Minister of Interior. Yamila Nyeneman Barrow Sadagoba. Minister of Interior Yankuba Sonko. I police all Samba Barrow that very day, very Yaya Jammeh declare, IEC declare ko Barrow is the winner. Ye police all Samba Barrow and wale nyanta kandala by that. Hanatra manke Yaya Jammeh. Barrow jawdo se wuni nole aya ham wo watola because kule be temanu amala fi Barrow ke president.
alon ko nim baro kala president to nyenne bina kala bari Yankuba Sonko instruction auto I police will be withdraw from Barrow. Now Barrow become empty. Barrow become vulnerable to threats. Police kendi wa mi alonko wala mu kanteti. Commissioner Kante. Mi alonko ayaniola. Police be Barrow abandon. Akate Barrow abandonna because ate alona kaminke. I Barrow dundi taxi lukono. Ay Barrow samba lojo luto nyinka mala Barrow kumo se kanano Yankuba Sonko mi alo katonon bi Minister of Interior akala mode albo abala isaje bandiyo sitano akam wala sojaro sitano akam wala jongula sitano akam ya eliminate ni amu nyinku obebe ken wo Yankuba Sonko is rewarded B Kante is punished Gambia fanyina manke tonyati ngo hadama dingo ni be tonya fora ila tene ala temal la koy be tonya le fora tilin katu ko ni koy be tonya le fora imam son tilin na ila o tonya fokono ala be bole kotole andun tonya fora ya samba dawoda nin je detata je ka fono wate fe because ibe laring ala lela ibe laring koy kam min fo wala mu toñaat ñim banko manke Mamoudou Jobu tat ñim banko manke president tat ñim banko manke si tat ñim banko manke dina tat ñim banko mun tol be de tat be femo be fo le diay alna hakilo police o Mamoudou Job ye yutonu jamalek and ye misinformation jamaleke Mamoudou Job by now anyanta arrest la late fango you know why ngofo Mamoudou Job ye misinformation oleke against my own case falmante mutal ko police olu what an misinformation mona na manyo investigate wala biraliente mutal ko pamodu ko moli e wuli eta kelola banjun wo misinformation oti you couldn't provide any evidence almanyo arrest wala sa alkal kata madi jobata la arrest for asking ko alma Haruna Janwela case investigate. Is that what you call police mobe nyaba la keneba jumale nyamaje misinformation mole ka oke katambi Gambia police la misinformation minte keden ka ofo aliente arrest jannente alien soron tili saba mbalibul alien minfo anala minister anala government spokesperson alien banko molu misinform alien kibar foye min manke tonyat Sign for Manyana Aresla. Are you guys above the law of the Gambia? Funda tonya for. Billah wallahi tallahi, I'm going to conclude this video. Madi jobata mam fenke bi amam fenke so. Andu hani asamba kiti yola. Nta ko fana nabe kiti dula. But tumala minna manta kiti dula ngalo nako is a bogus charges. And it needs to be dropped immediately. Ngalone IGP yuton jamaleta atele ka foten somonda tilibulu ya kamo falin ula ruwa kudota. Then IGP mantara te famobulu he's been remote controlled. Nka wale. De apply sene mandinko be ning ay mandinko be banning alma kitin. IGP Mamoudou Job wada mu deputy IGP. Ya badi wonde mutaje kam buso smogul ka bondi nan Senegal ka dundi nyimbanko kan tele nga mutante fale woni prosecute le fale woni charge le nimmi ye tonya fo man sakunda dorom atul ka wala taget andun tol nga lalbe min betu ye mali jobate arrest ibe min be alheka oh na drinko bonda jaran ko ibe mimbe foka kalabante ya temfent eye madila arrest B maybe next month or the month after they will arrest Mamoudou Bojang too. But let me make a disclaimer.
nte pamodu boja nte mansila areso la bi mansila aresiro la soma aresiro te follow lan tela koma man follow mari jobate la nyamin anda te laban na madi la sakase laban tela nga moyle min be ngunuta we are privy to lot of information but at for that sign Gambia do ko dal al kalabante yabula ale nyim banko jibe ale nyim banko dingol jibe ale nyim banko dingol la batalon al nyim banko dingol la bata sute al nyim banko dingol la halako sute nyim banko dingol la bata ni la halako abe tata nata is a mad made jumale ya dada wodo matoro nyaton koluti ala al hakilotu jawara si mayata nyawonya binka fayle alamani monin kafaro kelay anda telefona si maya nyawonya dolle betal la jam min fana ba fara alamani monin kafaro kelale ala manke sino mansate I repent before it is too late. I repent ndodo mansela katuko yemo aresiya samba dawoda mo dolle tata je jannin to lebe futala je nin sayalem je ansumana mane nyonni la keya nyaonya yefal ke kandol ke kende balu kelinti je bi mimbe dunia bi tatale so kolya duta nyawonya abe labang mumunati wala musayati andite mo fala famo be fala le walete min kam modu fa e man tara tonya kam e mo kurmolete ka to ita famo be fala e maje bi kunu dol ka fo may to a 5-star hotel bi to be 5-star hotel o kono in Guinea Equatorial Guinea may to le famo fanuta jeti ila hakilolto wala nanko alila moy philosopher ko there is no handsome prison but there is no ugly love when the love is real. No ugly love, but no handsome prison. Hani atare sani bumole law, but ni atare yeta convict jele buka finti. Automatically, wasano kamurune aike feko jaji. Kwa manke fenti. Because munamu freedom oti is not about the building, it's not about money, it's not about cash. The freedom is the freedom of the mind. So wala limbulang and the mind speak. We need to speak. Ko jamala bekeri nyembanko kan. Ku norin jamala bekeri nyembanko kan. But ku jenkerin jamala bekeri nyembanko kan. Mini yalonko nye long ikoy ka kuntun tolo nyatole pura kana sata. Wallahi wotambitale. Nali pamodu fa, another 10 pamodu will be born. Nali madi jobate fa, 10 madi jobate will be born. Nali sabali fa, 100 sabali will be born. And then momo hani atara kunu ibeno APRC le. Bito nyafo. Ndolni minulu buka ben, wodom APRC si kumbaluti. Ni wodute benna. But the genuine APRCs, and in million go dunta APRC kono by mistake, we have no problem with those people. Na problemo mu menti wala mu do psychophants wala mu do sikumbaluti mini yalon ko tol serobe dawoda itol kala fika futa wonneto. Those are our problems, but not die-hard APRC. Mini yalon ko they are APRC die-hard, and mini yalon ko mistake o de yesinunje ibotaje, but mini yalon ko B they are using APRC for their selfish interest in the sonna wolola, and the mini alongo for the bota APRC but si kumbalu long kuno minkake bi koyba wala kala in the sonna ofanan wala nan na meyo ndiwo talib ndenye video bana meyo na meyo ndiwo nyen talib ngo mote game play no la jang kotay. Not anybody, even you claim to be UDP, woge mote play no rajan kote, never again. Ntolo man dofde. Ntolo meta batare nyembanko kane, mfama nyolo, mama nyolo, mbinko lu, wole batara nyembanko kane, fo ye kodi ilim bata. Dolo fango fata kasanke mansan no. Fendem fo bata. Dolo fata. Miyo wolo fa,
amantambe dal si wili kilin na pour ka boro sanka dila wo wili kilin wala mansoto jumane o batala ntol kan abeta ta nata kalabantelo ani di so-called elites wala nante ala yenda hande ni koy kodole soto fa ka bungo fa selela kodo kayela ni koy makamo le soto fo bungo kan santo selela makamo kayela wota sabu la nintol ngamin koros nyanta kafo maf bringing all system back ngani fojanne wolo ngo barola mistake follow kata UDP nyala le mankumaf because they are part and parcel of it alinga tonya fo nyin nonsense or min bebe caring remember so ninko Barrow is hiring the old fox pour yenay do ko nko silfo sonko feleja because our data UDP kuta dunda jana now we are seeing Talib bringing Yankuba Koli into the system. That is disheartening. Yankuba Sonko, Yankuba Koli, ndele ngaf. Yankuba Koli nyanta be fonda modele ko. Ay tinyaro minke. Yankuba Koli manyana nala fang. Ay adabula kuto. Ay atala mam microphone ta. Amal lo radio to. Ka Gambia dingo be apologize. Commission on be on. Apology manke. Fokol manke no reconciliation. Talib kel ñun na ñunula ako all other mayors mayor like Conte mayor Nyadi Lombang mayor Jallo ani mayor Fenke ko wolle kanate makoy to make a historical record of KMC ngo ñunu liya nonu they will not fail ni aja Talib ngete keje we need new brains isita no ile ni yesi dulalto ya foye minketa. But bringing them ngalon ko da wonna to fanante kala friti de because nyinulu dalta kodo lale nyinulu tela wo kodo lutula noje ko kana Talib le ma ko free and Talib you are not telling us ko ibe jokan ite fansun kodo la wala Talib yi hakilo tude ntolte mo kan telta dulato ntolbe Gambia andum be toñale fola UDP ala hakilo tu alkam mod mi yalon ko aliye sambanam fokaba ni wato minebe break avela albuka kumafu alkede ninga tata wajabita wato minna alkal kane bayle ke bay alal hakilo ngam min fo wala mo toñata UDP mo Talib bota UDP Talib bota UDP bare fo gemon min kalabante al min bekeri nda sobita min la fali kejele Talib munna frena te nga invite na janne nga samana andu mba samana na janne ko te nga na nyini ka nyin ko wala ngo ali ngam fonyo kalabante yalla atakela ethics ti kaja ko be mod useless to get what you want ndol nga lon ne min bebe kering momo ke fangone ne janko ite be kala jam president wolti te la yesino isalon kon tolu badi bun ko mantara tulungola ndol kiyan ko mantara tulungola ndolu nyani ko mantara tulungola ndolu nyani janko mantara tulungola andu ndolu wullin ko te sonnala koten pour mo dandan kana e ka sin kumo kan excellence den dangol to get what they want mbe nyaba la keneba let's call a spade a spade. If Barrow is bringing APRC, why Talib is also bringing them? Kafaha, this is the Gambia we want. Well, I didn't commission on be burukako. Ngata the Gambia we want. Well, to mix the potatoes and the onions and the sugars and whatsoever. I will invite Talib. Fana manad. But in the buka mo falikulu tentu. And mbuka mo jala wonyama. Munyabe kungo kono korsi role. Nyimbanko atakela UDP, atakela NPP, atakela GMC, atakela GDC, atakela DOIT. Nyinulom pati utinga minulom. Momo kwebe nyimbanko tinyala. Ntolta sonnala, ibe ntol follow falale, purun kana fo. Bari dia kuya mba folale. Minka ngunu, minaja ne lundombe kaso tela. And the UDP alara hakilotu ngani mfode nkabaro accuse minna nimbi ntolbe oke kando ni soma nata yamranta kala katambi baroti. Gambia needs a prayer.
Gambia really needs a prayer. Ni telebelari mo min kan. Way fengo fenke. That very time. Hani atara soma ya alone ka be kela problem olati. Itolibe okuo support lale. Gambia nyanda kamfonyo nyenela. Coming back to them. Free Madi Jobate. Madi man fenke. Madi ala opinion nef. IGP. Ila watu manjamfa. Ila watu fango bandal. Ibe siyo min na jebe haramu domolla. Mojel lebe police dindingol min yalon ko nyanta sele to noto. We are in the age of adolescent. Dindingol nyanta funding kelu nyanta nalale ye palaso lu muta. Ye palaso lu muta. Say ninke ba kotolo be jana. Mol ke to remote control ke tobal like a football ila wato lu banta e manson tala foi be korkor laje e koy ka contract le dila modu bi jam. Modu Gambia police. By now, Abdullah Sanyan should have been the IGP by now. Niatra Silo Karanyama. But Mahmoud Job will do everything for this politician. Get my word. Mark my words. Mbere bijam beba jelale. Nde wode tili wote lingatara siri nembera aresuro bato. Because ndenga alone ko itende sambala dulato moment adami. Ite fengalandela inenama minke mola. Bayrin Gambia fengo fenga kem mola. Ya be kalale. Kamodu fajindi. Kamodu sene. Kamodu kuntum. Kedi bambola. Fenne bekala dunia kono kota mimta wala. Frita minka keje wala keta jang moma kalamuta. And the more mini yake, they are here walking scot free. Ndolko we are a blessed nation. After we are a cursed nation. When it comes to politics, I bet at another, những politician only a mortgage, using the police as their tools. Now, I'm quote. Police will ali mira. Commission do binajam. Albajananka police or samba firing squad and ke fire. Because commission will ba recommenda. Nga mo kurumon samban ke jani. Katu commission will ba recommenda. Alinga hakilotu. Katu sai ka fodoko. Alinga ke Gambia long. Do they ham Gambia don do they ham wallahi billahi tallahi ndela ngaf ndema for UDP e fenneke ado dabo. Listen to my program, listen to me very carefully. Yalon desan people like this mbali sobindela mbe silo tandela ika fanye UDP ban fenke. UDP did everything. Kanan kamfandingana kumafo mi alonko. That is the reality. UDP did everything. Ngo coalition memorandum. Kanan diamundi. Let's see this Gambia. It's not about UDP. It's not about NPP. It's not about me or you. It's about the future of this country. Alinga hakilotu. Niye UDP for the wrong isaje ko nyin chalata ngoli wuli. And the UDP is not above criticism because UDP don't make a criticism. So UDP leadership wali alon ne mimbe kering. Bari mon meni alon ko me buluba ni maralo ni ko UDP doro ye jump. You are the problem of the mighty UDP. Politician or big politician. Fon sembulo likliki. Alte wolon na foni UDP man sakunda na taje ko be kala ula. O wato dal ba na yara fam pamodu mu tenkunoleti. Alanga hakilot. Wallahi ndaba disclaimer kala jam. Ndeta dulato. Ndeta dula fasal. Ndeta dula jalai kensai. Nga nyimbanko leje. Alanga nyimbanko jibe. Alanga nyimbanko topoto. Bata metale, yabate metale, nakaro metale, nyinyo ares kuntamu, saya fela ya nyatilin nam, ibetalle la suokono, ikijo be farala foi be ares lale, ibetalle la do kundula, ikijo be farala foi be bailale, ibitela jo kamala, ikijo betalle farare fonna jo futata jeda fama futaje, nyelulon kote meni alon ko nyanta banna nyimbanko ka, nyelulon kote. So wala be programme dan na janne, nata quick update lela, man kamfa, andun kamfa ku tembulu katu ko nyimmo banko be kuolati bari banko la ko mo manyan na kamfa bari mo nyanda minkela wodomo ke la nyanto ke banko la wulu nyanto e mindila e wuluta nyim banko la ka nyim banko ko mo mi wuluta nyim banko ka banko la koto iseda bula noje ni kuje mi yalon ka mantala tama taka nyama
isi dabula no je le ya fa mantara ta ka nyama aya tare mammo ne mammo kerande luwala be nyum banko ka ni kuje mi yalon ka bita ka nyama ni se dabula no je ye dabula no je andu nyum banko fanan ko political party jamal le be talla je bebe jindiro kala pour ka nyum banko mala walla nyum banko nata nyanto di ndulu banko di wala ko mo nyum political party min yalon ko binalo la dawda diate se tara no je walla na taroto nyum political party dolto wo manya na sabula nyun donno ye mutako ifadi won lanti iben nenna iben balu nenna iben kortela ando manya na bola nyun don fanana Gambia ntolman siya karandiro manyana mela bari pour karandiro kana meno ndol nyandale nganiru ku nganiru seniandi nganiru koron isaje ko yemmi ngani famoy yewo ngani nyendoy nim police min ngani famoy baluwoto natara wole ngani civiliano police to sonna ka civiliano la right abuse banni civiliano fana min ngani famoy ay wole ngani wo police na police je kube kuto abi wo police dandalale abi wo police ya marlale banna se police fanan tankano abi wo police tankala aduta jannade police jamale borta etata mabu civiliano la bungol kono o civiliano wolle makoy ke findinde nyam banko ka aduta jannade sojar jamale borta mini yanon ko etata mabu civiliano la bungol kono wato minna buwa na la morbe nyenna o civiliano le makoy ke tete ke yolendi ke findinde nyam banko ka aduta jannade politicien jamale fanam borta kabiri da o borolo jumale ke bayni police le ke bayni bi kabilu use politicien jamale fanam borta e dunta tabulo lu koto jumale dundinu tabulo koto ni militaire lo bi kaminu use so walla nsen hakilo to bi kono le sama bina kunun tambita kunun min tambita ngakara wala bi mimbe kono ngam fankara mutawala nyinka mala nse saba sinano wa nse sama sumanno wala be min fola inspector general of police Mamoudou Diop anin ala boss min kata Yankuba Sonkote mi yadon ko wale barola life put at risk kabire wato min na Gambia dingol be benta e koy dafita barola Yankuba Sonko ko ate baro kantala police min yalon ko bi ibe fakam baro o police le baro tujele itata ila sinola jumale baro kanta wollo nyimmo wollo nyi civilianote min yalon ko e ka hataya le sang yesi baro la dato fo fano yeke bi wo civiliano min yalon ko wolle woke ani minul ka ataya kina wadi police sino baro la dato fo fano yeke nyin kamale be baro kanta kam baro bala bungo kon bi ka wolle arrest bi ka wolle samba kiti wala bi ka wolle bute minul yalon ko wolle police ta barobul min yalon ko wolle ko bela baroka min yalon ko wolle ko barota kalindila jam min yalon ko wolle state of emergency dundun jam min yalon ko wolle baro nyori fo barota de kalinde wande bankoto bi wolle nim moto fingol katambi bi wolle nim wolle mbunye janyem jam lolaloti bi wolle nakita baro bala bi wolle kanyin donu soron bi ni surata problème wala ni surata femo fenna man sakunda bi kata wolle ya muna nyimmanke misplace priority nying amanke misplace priority ba wala badi won ala fo police ode yamadi jobate buda so wala badi won be danna janne bi mini yalan ko wolle bulo be nanyum programme do koto wolle mu supersonic stick money transfer wala ngal tentu ngali jayi ala baraka bake fo wati kote yeah soto irba zagona
Badingola say Bluetooth. Badinga Kankularo do Sotojang. Me alonko lafta was somebody but saying for Buto Fonga Tadoro Sajako nze wo samana nyame wala ngamira saying bulo sita alale wala mbatunga jibe ha. Okay. Saying I'm bulo sita alale. Okay. Over this Tobaski, your family and friends can now send you monies from the whole of Europe, US, Canada, and Switzerland for absolutely free. Yes! This Tobaski, enjoy our safe, fast, reliable, and convenient money transfer service with the largest payout network in the Gambia at zero transfer charges. So your family and friends wouldn't have to worry about transfer charges when sending you monies from Europe, USA, Canada, and Switzerland this Tobaski. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Support your own. Tobaski just got better with Supersonics Money Transfer. Butumbadi nguru kukutote Supersonics Money Transfer. Iko signed Janiva for the Banna Salo. Momo yalonko ibe dunia daoda ise kodo kino ni jedale ite hani butu to joda komisamo ite wo joda ibe kodo kidale free ite after kida daoda wodomu Supersonics Bluetooth. wala Supersonics Money Transfer.